ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 44 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। As we've been saying for months, and as we've been planning with the provinces and territories since last year, the end of March will be followed by an increase in vaccine supply. We now have handily exceeded our promised target of 6 million doses delivered before April. And this week, we begin our ramp-up phase. Throughout April and May, 1 million doses a week are scheduled to arrive from Pfizer alone, plus Moderna, plus AstraZeneca. And for June, we have good news to share this morning. Pfizer has now confirmed that they will be moving up 5 million doses from later in the summer into June. That'll bring our total from 4.6 million to 9.6 million doses for that month alone. Of course, that's in addition to the other doses of the Moderna and AstraZeneca vaccines that we'll also get. A lot of doses being delivered means a lot of people who are able to get their shot. If you haven't had your vaccine already, it might be your turn or a family member's turn soon. If you want to learn more about vaccine safety and effectiveness, there'll be a Facebook Live event tomorrow where Dr. Tam, Dr. New, and other experts will answer Canadians' questions directly. To attend or get more information, go to the Healthy Canadians Facebook page. Today, I also want to talk about where we are with the virus and what that means going forward. In some places, cases of COVID-19 are holding steady or even going down. And especially in long-term care homes, vaccination seems to be making a real difference in protecting people from outbreaks. That said, hospitalizations from COVID-19 remain high, and case numbers are going up in many regions here in Canada and around the world. Variants of concern, which can spread more easily and make people even sicker, are increasing quickly. In BC, where the number of cases had been under control, they're now having to put in place new restrictions for the next 3 weeks. I want to extend my full support to Premier Horgan and to all premiers across the country as they make tough decisions to keep people safe. As we have since day one, the federal government will have their backs and do whatever it takes to save lives, to protect our frontline workers, and to support jobs and businesses until we get through this. By the end of this week, Canada will have received approximately 9.5 million doses of approved vaccines from 3 manufacturers, Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. This is well ahead of the 6 million doses that we had originally projected for the first quarter of this year, with 3.2 million doses arriving this week. The work to accelerate the delivery of doses continues every day. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 850 ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੌਜੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ
ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ISIL ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੂਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 850 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,45,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 1957 ਤੋਂ 1956 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਫੇਜ਼ 2B ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 16 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। This phase focuses on immunizing anyone with underlying health conditions that put them at high risk of severe outcomes if they contract COVID-19. This means that cancer patients, transplant recipients, individuals with severe disabilities, dementia, and other conditions will be able to get the vaccine. The list of conditions is long, and I encourage everyone who may have one of these conditions to visit alberta.ca/vaccine to find out if they are eligible. I know that many people will be excited that Phase 2B is soon to be underway. At the same time, we must ask for Albertans' patience. With nearly 1 million Albertans in Phase 2B, this is the largest single group we have made eligible for vaccination. With limited supply, we will have to move slowly and take small steps until more doses arrive. Starting tomorrow, Albertans born in 1963 or earlier with underlying health conditions can book an appointment at participating pharmacies in Calgary, Edmonton, and Red Deer. Pharmacies in other communities will start booking later next week as more doses arrive. Starting April 5th, all Albertans born in 1957, 1958, and 1959 with one or more of the high-risk underlying health conditions will also be able to book appointments with Alberta Health Services. Additional birth years in Phase 2B will become eligible as more vaccines arrive. Thank you in advance for being patient through the process, and thank you for being kind to the staff who are helping along the way. We are not requiring a doctor's note or other proof of one of these conditions to get high-risk individuals vaccinated as soon and as efficiently as possible. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 3 ਮਸੋਨਿਕ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ RCMP ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 2 ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 6:45 ਤੇ RCMP ਨੂੰ ਲਿਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਨਿਕ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐਲਨ ਰੋਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ RCMP ਨੂੰ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਨਾਰਥ ਲੌਂਜ ਨੰਬਰ 64 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਨਿਕ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੌਂਸਡੇਲ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ 13 ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਅਤੇ 8 ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰਟ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 29 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਸੋਨਿਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਨੀਆ ਵਿੰਸਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਰਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਮੈਕਲੈਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੈਲੋਆ ਕੁਲੌਨਸਨ ਨੇ ਲਿਨ ਵੈਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੌਨਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ
ਕਲੌਸਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਡੂੰਘੇ ਟੱਕਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਲੌਸਨ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਯਾਨਿਕ ਬੈਂਡੈਂਗਨੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਨ ਦੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 600 ਤੋਂ 1200 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1600 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। So welcome to the Canada's Wonderland drive-through clinic run by York Region Public Health. This is our opening day today. We have 4 buses with 4 lanes and we hope to immunize as many people as possible. So today we have 100 cars coming through with up to 4 people in each car to be immunized, and our capacity could be over 1,200, 1,600 moving forward. So inside the bus we have a freezer and we have a fridge which stores our vaccine. Our vaccine supply nurses will load the vaccine there and prepare it, and the immunizers will get the vaccine from the bus and immunize our clients in the car. So the accessibility piece of it is what's most exciting. We have many clients who it's not a good option for them to go to our mass immunization sites to get vaccinated. So, for them to be able to pull up the vehicles that they're comfortable in and feel safe in, and we were able to vaccinate them nice and quickly without them having to go into a building. Now we're just setting up the stations here. We got the Viva buses. All the supplies are on there. The vaccines are on there. And people are just going to be rolling down here on their cars and we're going to be vaccinating them. It is exciting. Yeah, it's definitely super efficient to be doing drive-thrus anything. So, it's obviously new to us as well. The planning is new, but so far it's looking great and we're really hoping that it works out. It's a super fast and safe way as well to limit contact and as well as getting the job done and vaccinating the public. Well, finally, that's good. Yeah, I'm really happy that I got bookings today. My daughter did it for me. I'm sure it's very good. You don't have to stand in the cold or